welcome back to my channel. And today I am making some parathas. आज चाहिँ मैले कस्तो भोक लागिरहेको थियो अनि बिहानै ब्रेड पनि सकेछ मेरो अनि आजकल हामीले चिया खान छोड्दिएको क्या सो अनि मलाई चाहिँ भोक लागिरहेको थियो अनि भोक लागेपछि केही त खानु पर्यो नि त ब्रेड पनि सकेछ मेरो ज्याम मात्र खाने कुरा भएन अनि यस्तो हेरेँ जान आँटेको थिएँ क्या म ब्रेड लिन भरे भन्दा गेस वाट त्यहाँनिर आलु उसिनु भएको रहेछ हैन अनि मैले देखेँ हिजो भर्खर आँटा ल्याएको थियो सो अनि आई वाज लाइक should I make aloo parathas and they were like okay do whatever and then guess what अरे यो त भिडियो बनाउन चक्करमा शेपै के भयो let me show you guys this is my last paratha I've made देखाउनु कसरी सबै के पकाएको भएर सामान छ so this is one paratha that I it's गोलो गोलो छ होला छैन so मेरो दुईटा भयो and this is going to be the third paratha and yes have a holly jolly morning let's see म यो बनाइसकेर I'll show you guys के हुन्छ आजको दिन आजको food yes कस्तो गोरी राख्ने देखेको आमै अनि so I have so wait this is my third piece of parathas मैले सबै गन्दगी बचाइसकेँ अनि यो हनी सिङ्गर अब म पकाउँछु अनि म कस्तो खान्छु मलाई भोक लागिसक्यो कति बज्यो नि अहिले बज्यो होला म त कति बज्यो 8:57 भइसक्यो अनि भर्खर म तावा तताइरहेको छु okay whatever I'll see you guys in a bit yes so my first paratha is about to get ready it basically so that was my first paratha and wait let me taste the before that I need to get some work done there yeah So let's taste what's the weather. Well, I love it. It's good तर आलुभन्दा धेरै प्याज भएछ मलाई लाग्यो आलु धेरै हुन्छ होला It looks so nice, eh? It looks good. Looks very, very delicious. Looks very, very delicious. It is very, very delicious. मेरो second paratha पनि रेडी भइसक्यो थर्ड रेडी हुँदैछ पाक्दैछ म पकाउँदैछु हैन इट लुक्स भेरी गुड मिठो भयो कि तर मैले अलिकति प्याज चाहिँ ओ माई गॉड लुक प्याज चाहिँ अलिकति धेरै हालेको छु कि आलु भन्दा तर त्यस्तो पनि फिल चाहिँ हुँदैन तर इट्स लाइक भेरी डिलिसियस आई लभ इट आइ एम सच अ गुड कुक मलाई मात्र थाहा भनेर पकाएको मतलब मलाई थाहा पका भन्नुभएको त्यही भएर पकाएर खानु म सोधौँ न
Mommy! Kaya ka eh. Sina? Sila dapat ano din nga rin. Mata kaya nyo. Ayun plate mo. Jalan ka dito din. Okay, so this is ready. See you guys in a bit.